Assalamualaikum everyone, I'm Sumaiya Rahman from Ms English, and today I'm here to talk about the remaining criteria your writing paper will be judged on. So, lastly we talked about total task achievement and lexical resources. I hope you all remember it. If you don't, please go back and see the video. Today what we'll talk about is coherence and cohesion. So, what is coherence and what is cohesion? First of all, you have to know that when you get your topic, the first thing that you have to do is start writing your ideas and start putting your ideas which are relevant to the topic that you got. So if you get a topic which is for say on nuclear power, you cannot write about global warming. In that case, you will get a 0 in case of coherence. So keep that in mind. If you get a topic on nuclear power, you have to write about nuclear power. Now, another thing that will fall under coherence is how properly you structure your ideas. It needs to be logical, of course, and representation of your ideas and your logic is very important as well. So, what you can do is come up with a structure beforehand. So, first of all, what you can do is make a skeleton. Decide on what you're going to write in paragraph 1 and paragraph 2, paragraph 3, and then paragraph 4. So in this way, what will happen is you will know beforehand how to arrange your entire topic, your entire writing, and how well you can distribute your ideas in logic. Now coming to cohesion. Cohesion is nothing but linking your ideas in the entire topic that you're writing about. So, চলে আসি কিভাবে আমরা লিংক করতে পারবো আইডিয়াতে। সো আপনি একই জিনিস নিয়ে যেহেতু কথা বলছেন, বাট আপনি নতুন নতুন এক্সাম্পলস দিচ্ছেন, ইন দ্যাট কেস প্রথমে এক্সাম্পলটা লেখার আগে আপনি therefore অথবা ফর এক্সাম্পল এগুলো বলে স্টার্ট করতে পারেন। ইন দিস ওয়ে আপনার আর্গুমেন্টের সাথে আপনার এক্সাম্পলের একটা লিংক ক্রিয়েট হচ্ছে, আপনার সেন্টেন্সগুলোর সাথে একটা লিংক ক্রিয়েট হচ্ছে। আমি বুঝতে পারতেছি যে এখন একই জিনিস নিয়ে কথা হচ্ছে, বাট আপনি আরো বেশি আর্গুমেন্ট অ্যাড করছেন। ইট ইজ ভেরি সিম্পল। সো চলে আসি পুরাটাই আবার দেখছি কোহেরেন্স এন্ড কোহেশন কি। কোহেরেন্স হচ্ছে কিভাবে আপনি কথা বলছেন, কিভাবে আপনি আপনার টপিককে ডেসক্রাইব করছেন ইন ইয়োর এসে, এন্ড কত রেলেভেন্ট থাকছেন আপনি, আর আপনি কোনখানে কি কথা বলছেন। ফর এক্সাম্পল, আমি প্যারাগ্রাফ 1 এ কি লিখছি ওটার সাথে আমি কিভাবে করে প্যারাগ্রাফ 2 টাকে মিলিয়ে দিচ্ছি, আর কিভাবে প্যারাগ্রাফ 3 টাকে নিয়ে কথা বলছি, আর ফাইনালি একটা কনক্লুশন কিভাবে দিচ্ছি। দিস অল উইল ফল আন্ডার কোহেরেন্স। আর কোহেশনটা হচ্ছে কিভাবে আমি এই সব কিছুর মাঝখানে একটা লিংক ধরে রাখছি, কিভাবে এই সব কিছুকে আমি একসাথে রাখছি, একই জিনিসের মধ্যে রাখছি। সো দিস ইজ কোহেরেন্স এন্ড কোহেশন। আই হোপ আমি সবাইকে বোঝাতে পেরেছি, and if you guys have any more questions or complications, please come to Ms English and take help from us. We are here to consult with you and counsel you, and hope that you have a good result in your IELTS examination. Thank you so much.